আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আমার নিউবর্ন বেবি জন্মের সময় হাসপাতাল থেকে তার জন্য যে ব্যাগটা দেওয়া হয়েছিল সেই ব্যাগটা। এই ব্যাগের ভিতর প্রতিটা জিনিস আমি আপনাদের দেখাবো। সো ভিডিওটা না টেনে পুরোটা দেখবেন, ইনশাল্লাহ আপনারা অনেক জিনিস জানতে পারবেন। চলুন তাহলে আর দেরি না করে ব্যাগের চেনটা খোলা যাক। আপনারা দেখতে পারতেছেন ব্যাগের ভিতরে মোটামুটি অনেক জিনিসই আছে। চলুন তাহলে জিনিসগুলো বের করে আপনাদের দেখাই। শুরুতে এটা হচ্ছে বেবি প্লেইং ম্যাট, এটা হচ্ছে বেবির ন্যাপি চেঞ্জিং ম্যাট, বেবি সডল, বেবির স্লিপিং স্যুট, ফার্স্ট এড কিট, বেবি ওয়াইপস, বেবির কিছু এডুকেশনাল বুকস, বেবি বাথ থার্মোমিটার, কিছু ফ্লায়ার্স অ্যান্ড লিফলেট ফর প্যারেন্টস, parents information flyers, baby toothbrush, ব্রেস্টপ্যাড ফর মাম এবং বাচ্চার শরীর মোছার জন্য একটি রুমাল। আর এগুলো হচ্ছে বেবি হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং বেবির ন্যাপি ব্যারিয়ার ক্রিম। তো এই ছিল মোটামুটি সবগুলো আইটেম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভিডিওটির দ্বিতীয় পার্টে আমি প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো আপনাদের। সো পার্ট 2 কোনোভাবেই মিস করবেন না। দেখা হবে দ্বিতীয় ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।